¿Qué vamos a hacer hoy, papi? Vamos para la playa ahora. We going to the beach again. What up, beachies? What's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Angelica back with another video. It is day 5 in Dominican Republic. You heard my dad. We're gonna do a few things today, a few stops. Stop number 1, visit the house, which they're in there right now. By the way, what did you guys think about my house? Or what did you guys think about the construction so far? I think it's going really good. In just a year, la casa está casi hecha. I'm obsessed with how it looks on the outside. I can't wait to see it finished and to see the paint of the house and to see the inside. We went to go see floors the day before yesterday. On day number 3, we went to go see floors. I didn't vlog because we were basically in the car the whole day. There was no point in me vlogging. There was nothing to vlog except me in the car. So that's what we did on day 3. We chose the floors of the house. Papi's here now to take measurements of the house. And actually, you guys, the mosquitoes have messed me up this trip. Like, I'm bit up everywhere. Even on my middle finger, I'm bit. On my ear, I'm bit. Right here, I have a mosquito bite. Right here, I have one. This one was one, but I guess it went away fast. My arms, my elbow, my thigh, my legs. Like, everywhere. Everywhere. So when I post pictures later, if I take pictures, because these legs look horrible, it's gonna be from the middle of my thigh up. So it'll be like this. Because my legs are not, they just not it right now. Oh my God. With the shades, it looks a little better, but without the shades, you can see. All right, guys, I'm gonna catch y'all at the beach when we get to the beach. So we just got to the beach. We're gonna do a tour. Look at my mom's flow. ¿Qué flow? We're going on a trip on my fave. To the sky. Oh, mírame la pierna. Why? ¿Tú conoces esta canción? María, ¿tú quieres una piñita colada? Gracias por eso. Sí. Para la misma piña. Sí. Ahora, Ay, en la misma piña. Qué chulo. a lo natural. This is the first time I have a piña colada in the piña. Sí, señor. Pueden ir, John, metiéndose a la... Sí, señor. Gracias. That's our boat right there. Wow. So spoiled. Ya, mami. Pero sóbamelo, mami. Oye, mija, yo te lo sobé, que te So- quiero que haga. Que me dé un masaje. Pero yo no soy mal. Si yo ando Tú vas a echar toqueando. en un vaso, ¿no? ¿Eh? No, ahí mismo, la piña con la piña. No, porque me sobró un poco ahí. Ah. Toma, para que te ponga también. La golondrina, los manglares, le dan tiempo que pueda bañarse en la playa de todo y la playa de la muralla. Aquí está. Gracias. Buen provecho. Lo mío si quería ron. ¿Arroz? Sí, Ron, sí, ron. ponle. Oh, ¿y no tienes ron? No, se me olvidó preguntar. ¿Y qué ponemos de night, Ponce? Bebe un poquito para que pueda caber el ron.
¿Sabe, güey? 100 dólares. ¿Cuánto es? Ya yo lo creo. Oh, ya tú pagaste. Porque tú le quitas uno. ¿Cómo se va a reproducir? Pero un ladrón iba a quedar. No es tuya. We driving a boat. Abajo. Wow, qué chulo. ¿Cómo se dice la cueva, María? The caves. La cave. Aquí como van. En el boat. Miren los buitres ahí. Y aquí está otro que viene de la Más o menos. And he got the flash on. And he got the flash on out here. Okay. Qué agua más limpia, más linda. Ay. Tápense los cuellos que los murciélagos chupan sangre. Son por los fríos. Oh my god. Seeing this in person is crazy. Wow. Pero hay culebra ahí también. Claro, anaconda. Y que anaconda. Mira, es azul aquí. Está 35 pies de profundidad. 35 feet. Cabo, yo para que te pusiera tu baño. 25.000 pies para abajo. 35,000 pies. Nada. Yo lo pongo todo para abajo, ¿no? Que lo que para abajo. Dicen así por el color del lago. Puedes grabar con este. Tírate, mamá. Tírate. A veces me gusta el brazo. ¿Ya la va para allá la vez? Sí. Ay, qué frío. Agarra ahí. Agarra así. Ahí, ahí. Ay, está frío. Vamos bajo el agua. Ay, yo soy estúpida. Se me olvidó. ¿Y es que sería? Dejamos ahí forever. Aquí a la izquierda, el perfil de una cara. ¿No? A la, Esa ahí. sí que la punta de goza sí, mira la Aquí le llamamos cara de niño. Cara de lindo. La playa Cala
boat and back on some land after being in the water for some time. That was a cute little tour. I had fun. A lot of sightseeing. And now, oh, and I took a picture with the snake, which it was so scary. But now, where are we going, Papi, right now? Now we're gonna go to Playa Grande, otra playa. Pero yo no he desayunado. Pues se quedó mami allá atrás. Yeah. Next destination, back to the famous house of my aunt. Mira Gabriel aquí. ¿Qué se le está haciendo al pescado? Quitando la escama y después le quito las agallas. The scales Sagalla. and the mondongo. ¿Qué es eso? Sagalla, pegado a la cabeza. Oh, snap. Y aquí era que estaba el mondongo. Oh my God. I took a nap in the car. I'm so tired, y'all. And these mosquito bites just don't help. ¡Tato! ¿Para dónde? ¡Tato! Dime, negra. ¿Todo bien? Dile que lo que a la gente. Dile que lo que a la gente. Que le diga que lo que a la gente. ¿De qué? ¿Qué lo que? Aquí todo bien, tranquilo. Estamos usando ya el canibalismo. Yo no sé lo que es eso. Canibalismo, como dice la gente. Oh. No, eso no es verdad, ¿no? No. Me voy para adentro. Tato, ¿tú quieres que yo me emborrache? ¿Tú quieres que yo me emborrache? No, negativo. Fue tu papá que me dijo que tú eras la mujer de guerra. Yo bebo, pero no tanto así. Ah. Ya, ni. Me quieren ver loco. Ahí es que se va a hacer la carne. Sí. Qué chévere. That's where he's gonna cook the steak. Sin poder dormir, ¿qué me pasa a mí? Contigo, mi amor, ya no sé qué tengo. Here we are making some steak. Esta noche está muy bella. Okay. That's how we make it. I got a mosquito bite on my ear. I don't know if I told you guys or not already. And I have a little secret to tell ya. My grandpa poured me up. He said, "Here you go." Toma pa que debo. We're done eating. We're gonna head to the beach again because we're only here to eat. We're not here to be here all day. We're going back to the beach. Bueno, miren el pescado. Que ya casi está. Hoy te miro que tú vas tan alegre. La carne. Sin embargo, yo tan feliz. Not doing drugs. He is lighting a cigar, okay? Before y'all think that. I can't believe I got bit in the ear. Alright guys, I'm gonna go ahead and end today's video right here. Thank you so much for watching. Make sure you hit that like button, comment, and subscribe. Help me get to 1,000 subscribers before my birthday, which is November 20th. That would be great if I could get the help. Nah, I'm just kidding. Oh my god, you guys can see the sweat on my face. But yeah, make sure you hit that like button, comment, and share. I'll be back with more videos. Thank you so much for tuning back in.